Thank you very much, Guillaume Lavarez. And as we head back down to the circuit itself for the second and final qualifying heat for X30 Masters, Senior Cup and Gentlemen. Starting order will be as follows. Noah Mengal starts from pole position. Heat 1 winner earlier on. And will be joined by Sky de Fourny on the front row. Sky de Fourny picked up P3 overall in the race earlier on. And we have Delano Deckers and Mathieu Delboeuf. Delboeuf finishing P2 overall, taking the win in the Masters. With Delano Deckers finishing 4th overall, 3rd in Senior Cup itself. Maxime Van Schoenwinkel and Bjorn Verheyen will round out row 3 ahead of Vincenzo Schilacci and the ever-exciting Frenchman François-Xavier Venet. Jim Ringelberg and Leon Leinsveld round out row 5, completing the top 10 with Olivier Fay, Noah Hubert, Kian Verheyen, Jan Van Asch, Michael Honnet, Gaspar Delbar, Junior Jomot, Sibe Paganaro, Malith Schurman and Julian Ramos rounding out your grid. Now, 3 disqualifications. Jim Ringelberg excluded, Kian Verheyen excluded, and Julian Ramos excluded. Junior Jomot a non-starter last time out. We also had several drivers that picked up a 5-second penalty for front fairing. So seems like it was a fuel irregularity for Jim Ringelberg of some description. And for Julian Ramos, there was a steward's decision with regards to what was disqualified from the session post it taking place. And then also looking with Kian Verheyen, did not respect the mechanical black flag. As the red lights are on the gantry. Now, are we going to go lights out? Yes, we are here for heat number 2, and it's the scramble towards turn number 1. Noah Mengal leading the way. It's a scramble as we're going to see a couple of drivers, maybe best part of half the field, using the runoff area at turn 1. After this point, they cannot use any runoff area, and that includes coming out of turn number 11 and turn number 1, because that will automatically constitute a 5-second time penalty, and there's a TB car backwards, rearranging the foam barriers, and it is the 477 Vincenzo Schilacci who's managed to pull the cart away from the foam barriers, briefly being rearranged. And now he goes back onto the circuit, kicking up a little of the rubber debris that's been left behind. But a bit of a frantic opening cut the corners here on lap 1. But we are going to have a leader. So Jim Ringelberg has actually opted to not start the race, so may not be concluding the rest of the weekend. Noah Mengal leads by half a second ahead of Delano Decker. Sky de Fourny down to P3. Mathieu Delboeuf leads the Masters in 4th ahead of Bjorn Verheyen. Noah Hubert, Jan Verheyen, Olivier Fay, François-Xavier Venet and Sibe Paganaro round out the top 10. Paganaro up 8 spots. Hubert and Verheyen up 6 apiece. So a bit of a frantic start for the opening lap, but Vincenzo Schilacci has got a big mountain to climb here in heat number 2. But a frantic first lap and a half here, Guillaume. Again, Sky de Fourny, je vous interromps mon cher Alex, mais qui prend l'avantage effectivement dans l'épingle. Et la deuxième place de retour dans les mains du pilote Télécart. Mais comme vous l'avez dit, effectivement, en début de course, sur le chapeau de roue et qui se confirme avec le dépassement bien senti là-bas dans l'épingle à cheveux de Sky de Fourny, qui bataille ferme avec la pression derrière lui, puisqu'ils sont plusieurs à convoiter cette victoire dans la catégorie Master Senior Cup. Noah Mengal, de Fourny, Mathieu Delboeuf passé 3e devant Delano Deckers. On ne se fait pas de cadeau dans ce double peloton, ce triple peloton même si on compte les Master Gentlemen qui figurent également. Léon Leinsveld, Jan Van Asch et également plus loin dans ce parcours, Michael Honnet en 11e position. Mais comme vous, je découvre la disqualification de plusieurs pilotes au terme de la première manche. Non-conformité technique pour Jim Ringelberg notamment, ainsi que pour le 444 Julien Ramos. Voilà, étonnant. Nous n'avons pas davantage de précision, alors que ça change à nouveau pour la deuxième place. Mathieu Delboeuf qui ravit cette deuxième position à Sky de Fourny. Delboeuf qui est vraiment très à l'aise, volant son châssis préparé par le team CG Racing. Le voilà qui se glisse en tête de la catégorie des Masters et en deuxième position, affrontant les Senior Cup autour de lui. Mais aussi longtemps qu'ils se battent, ça permet à Noah Mengal, le vainqueur de la première manche, de creuser un petit écart d'entrée de jeu. Le pilote RSD avec
7 dixièmes de mieux sur désormais Delboeuf. Sky de Fourny. Oh, petite faute de pilotage là-bas de Dylan Deckers qui est allé large à la sortie du virage numéro 1. D'ailleurs, il a perdu 1,5 mètre, voire 2 mètres par rapport au reste du peloton. Ces quatre-là qui sont sur leur planète, avec Björn Verheem isolé en 5e position. Loin devant Neuber, Oliver Fay, Ken Verriel, disqualifié aussi Ken Verriel de la première manche, donc en besoin désespérément d'un bon résultat. FX Venet, seulement 9e, juste devant Cyber Pagnard. Et le reste du top, avec quelques remontées au signalé dans la deuxième partie du peloton. Vincent Hachi, malheureusement, qui n'a pas voix au chapitre après son incident du premier tour. Et donc les deux absents, Ringelberg et Jomot, qui de concert. Dans le cas de Jim Ringelberg, je me demande, en tout cas j'espère qu'on pourra peut-être le retrouver en finale, mais conséquence de sa disqualification, a-t-il décidé, semble-t-il, de ne pas prendre part au reste du week-end. C'est une possibilité. Alors que le meilleur retour en course est signé Léon Leinsveld depuis la 11e place. Avec 6 minutes et un tour restant, le top 4, vous le voyez, a tendance à s'étirer un petit peu. On pensait que Sky de Fournier allait pouvoir garder le contact avec Mathieu Delboeuf, mais le pilote CG Racing est véritablement sur un superbe rythme. Et effectivement, vous l'avez vu, quelqu'un qui rentre dans la pit lane à l'instant. Possibly Scalacci, I would have thought, maybe. Jim Ringelberg, the reason for the exclusion was that the driver entered park for May. Fuel was measured according to procedure, and the measuring device did not show the green light. So, fuel discrepancy, I think, is probably the terminology I would use for that one. Again, Verheel ignored the mechanical black flag and was promptly excluded. So, trying to find out the reasoning behind, Ken Verheel, no respect to the technical flag. And that is that's a standard thing in the sporting regulations. Julian Ramos also got excluded, but I haven't got a reason on the sheet why. So 3 drivers excluded. I mean, if there's something with regards to Jim Ringelberg, I don't know what the whole side of the story is. I'd like to know it from his perspective himself. But yeah, hopefully he is in the final, unless they've decided, okay, well, what's happened here? If there's something amiss, something could have broken down in the engine, maybe caused a contamination of the fuel sample. We just don't know exactly what happens. When it gets measured and it does not meet tolerance, they can exclude the driver. Voilà, effectivement, souci donc d'ordre mécanique au niveau de la vérification du carburant pour Jim Ringelberg, en tout cas la raison officiellement envoyée par les officiels. Merci beaucoup pour ces précisions, Alex. Et comme vous l'avez dit, pour l'instant, on ne sait pas encore si Jim Ringelberg prendra part à la finale ou pas, sachant qu'il n'y a que 2 manches qualificatives au menu avant la grande finale pour cette classe. Ça signifie quoi qu'il arrive que Jim devra s'élancer depuis le fin fond du classement sur la grille de départ, ce qui signifie une course on ne peut plus difficile. Et peut-être a-t-il décidé de s'en remettre à la manche 4 sur cette même piste de Genk à la moitié du mois d'août. On vous tiendra évidemment les premiers informés, mesdames et messieurs, dès que nous aurons en notre possession la grille de départ et surtout s'il sera sur cette pré-grille en vue de la finale Master qui se tiendra sur le coup de 17h15. Le rendez-vous est pris évidemment en direct live comme toujours jusqu'au terme de la journée. Rien n'est joué pour l'instant. Regardez qui se rapproche de la tête de course. Mathieu Delboeuf et Noah Mengal qui vont nous gratifier d'une belle foire en poigne dans ces derniers tours. Delboeuf a fin de victoire et cette fois-ci, c'est la victoire au général qu'il va aller chercher. Ding ding, seconds out, round 2 versus Mengal versus Delboeuf, the headline attraction. But Delboeuf again just playing it cool, playing it calm, not not trying to pressurise Mengal, but you can see the runner gets out of turn number 3 and into 4. Now, is he going to try and do what he did last time at turn 5? Hey. Yes, he is. There we go. And sweeps around the outside of the corner. And the old tap, tap, tap on the side of the race helmet. And saying to Noah Mengal, come on, think, if you want to race me, race me. If you want to race with me and get away from whoever's closing in, because he could see through the corner of his eye that Sky de Fourny for TD Karts is not that far away. So we've got a possibility of a 3, maybe 4 kart battle, because Delano Deckers is also closing in on time. Delano Deckers put in the fastest middle sector of anybody in this race so far. So finishing lap 8, it's the master of Mathieu Delboeuf in the 409, leading the way ahead of Noah Mengal, Heat 1 winner. And then Sky de Fourny in P3, Delano Deckers, Bjorn Verheem, François-Xavier Venet now up into 6th ahead of Oliver Fay, Leon Leinsfeld, Noah Hubert and Yen Verheel round out your top 10. Vincenzo Scalacci, a retiree after 3 laps, Julian Ramos rounding out the rest of the field.
You can see how deep Noah Mingal gets on the brakes into turn 6. And that's the good thing when you've got a driver in front. You can measure your braking distance a bit more accurately and give yourself a bit more of an opportunity to chase the driver in front. Il reste 2 minutes, en effet, 2 minutes et un tour avant l'arrivée. Et c'est la répétition un petit peu de ce qu'on a vu lors de la première manche, sauf que ce coup-ci, eh bien, c'est Mathieu Delboeuf qui est en tête. Et Sky de Fourny qui plonge à la corde de Noah Mengal, alors que nous avons une pénalité de 5 secondes pour le 682. C'est plus loin dans le classement, on y reviendra. C'est Léon Leinsveld, le plus rapide en piste, causing a collision. Donc semble-t-il quelque chose qui s'est déroulé au cœur du peloton qui n'a pas plu aux officiels. Répétition, on disait, de ce qui s'est passé lors de la première manche avec Sky de Fourny qui répond et qui passe devant le 688 Noah Mengal. Voici les Dylan Deckers, effectivement, qui tente de s'infiltrer à la corde du virage numéro 6. Et voilà le changement qu'on attendait peut-être en termes de hiérarchie. Regardez, ça profite à Mathieu Delboeuf. Sky de Fourny qui s'en extrait. Mais répétition plus ou moins du scénario qu'on avait en première manche, sauf que le changement justement se fait beaucoup plus tôt dans la hiérarchie. On avait vu lors du dernier tour de la manche précédente, si vous n'étiez pas avec nous, eh bien c'est Sky de Fourny qui était allé à l'abordage sur Noah Mengal et Mathieu Delboeuf. Ça avait profité à Mengal. Delboeuf était repassé devant pour une fraction de seconde, quelques mètres dans l'Europalan avant malheureusement de devoir concéder la victoire. Et bien ce coup-ci, il ne l'entend pas de cette oreille. Il a creusé l'écart, 1 seconde 9 d'avance. A priori, sauf drame dans le dernier tour, plus rien ne pourra menacer Mathieu Delboeuf. Par contre, regardez ce qui se passe derrière. Sky de Fourny de retour à la deuxième place. Le changement juste derrière avec le plongeon de Dylan Deckers et Noah Mengal en pleine bagarre avec le 688. Mengal de retour en troisième place. Deckers juste derrière et Bjorn Verham qui maintenant s'invite dans la bagarre. On rentre dans le dernier tour. Et aussi François-Xavier Vinet à l'arrière. So, François-Xavier Vinet, we know how fast he can be. You put him in clean air, he will rip through the sectors like nobody's business. But we have one more lap to go. Mathieu Delboeuf is comfortably moving away into the distance. Final lap underway. Delboeuf has got a country mile advantage. Make that 2.1 seconds to Fourny leading Senior Cup ahead of Noah Mingal, who won the opening heat. Delano Deckers in P4. Bjorn Verham and François-Xavier Vinet round out the top 6. Olivier Fit, Leon Leinsveld, who's going to be given that 5-second time penalty for causing a collision. That would have been the contact with Vincenzo Schilacci at turn 5. But look, Vinet closing in on Verham, might decide to send something through. He's got a real good turn of pace through turn 8. Might try at 10 if he can get the crossover done here. Sweeps wide to the outside, cuts in towards the apex. He's going to be towards the outside, and he's nearly done it. He nearly got through, but Mathieu Delboeuf, well, what can you say? Got the job done on Noah Mengal. Out of the final corner, it's Delboeuf that wins the race overall. Et la victoire pour Mathieu Delboeuf, en effet, magnifique succès avec une 2 secondes 1 d'avance sur Sky de Fourny. Troisième place pour Noah Mengal, Dylan Deckers, François-Xavier Vinet, juste devant Bjorn Verham, Oliver Failly, Léon Leinsveld, Kian Veril et Sib Pagnard qui ferment la marche en 10e position. So Mathieu Delboeuf takes the victory in the second qualifying heats for X30 Masters Senior Cup and Gentlemen by 2.1 seconds ahead of Sky de Fourny, who takes top honours in Senior Cup this time. Noah Mengal, third place overall, second in Senior Cup, and takes also with it the fastest lap of the race of 55.469. Delano Deckers. François-Xavier Vinet finally gets the jump on Bjorn Verham on the last lap with a few corners to go. Following in that respect, Olivier Fit, Leon Leinsveld, Kian Verheil and Sivir Baganar round out your top 10. Noah Hubert takes 11th ahead of Michael Hornet, who is the best gentleman in this one. Maxime Van Schoenwinkel, Jan Van Asch, Gaspar Delbar, Marit Schumann and Julian Ramos rounding out the 17 finishes in that race. And unfortunately on lap 3 we lost Vincenzo Schilacci with Jim Ringelberg and Junior Zermatt rounding out the non-starters. Leon Leinsveld demoted after that to 14th, but Delboeuf takes the win here in heat number 2 for the final a little bit later on this afternoon.